Alright, good morning. Hi students. So this is Chemistry Form 4. We will start our syllabus Chemistry Form 4 today. Okay, Chapter 1, Introduction to Chemistry. Okay, so we will finish Chapter 1 today. So next class, barulah teacher akan bagi kamu latihan berdasarkan Chapter 1. So for class today, kamu hanya perlu belajar betul-betul melalui video ini. Okay, topik chapter 1 lah, introduction to chemistry. Okay, Psalm 46 verse 10, be still and know that I am with you. Right, Psalm 46 verse 10. So what will you learn in this chapter? The first one is the development in chemistry field and the importance in our daily life. Second one is scientific investigation in chemistry, and 1.3 usage, management and handling of apparatus and material in laboratory. Okay, the first one, development in chemistry field and its importance in daily life. So at the end of this lesson, you should be able to state the meaning of chemistry. You can state the examples of chemicals in our daily life and also give idea the contributions of chemistry in our daily life, and also what are the examples of carrier related to chemistry. So what is the meaning of chemistry? Meaning of chemistry sebenarnya, the word of chemistry ini sebenarnya berasal daripada perkataan Arab yaitu alkimia. So dia punya definitions of chemistry is satu bidang sains, field of science that studies the structures, properties, compositions and interaction between matters. So matters adalah jirim. So kita belajar mengenai struktur, ciri-ciri, komposisi dan interaksi antara jirim. So chemistry ini bukan hanya chemical atau bahan kimia yang kita jumpa dalam lab, tetapi juga bahan-bahan yang ada dalam kehidupan seharian kita seperti sabun, garam, okay, semua itu. So remember, this is the most important here, the definitions of chemistry. Okay, chemicals in daily life. All substances around us are made up of chemicals. So this is chemicals in daily life. Food as a preservative, pengawet, coloring, flavoring, antioxidant, stabilizer. Semua itu adalah chemicals. And dalam agriculture, pertanian, herbicide, pesticide, fungicide, fertilizer, hormone. Semua ini racun rumpai, racun serangga, baja, semua itu adalah chemicals. In industry, paint, polymer, glass, ceramic, detergent, coloring, alloy, semua itu adalah chemicals. And also in our medicine, antibiotic, antiseptic, vitamin, chemotherapy, analgesic, semua itu adalah chemicals. Next one is careers related to chemistry. Apakah pekerjaan yang berkaitan dengan bidang kimia? Okay, so we have biotechnology. Okay, examples of career: biotechnology researcher, biomedical engineer. Okay, dalam bidang pharmaceutical, okay, ubat-ubatan, farmasi, career yang berkaitan adalah doktor, farmasi, ahli farmasi. Okay, nanobiotechnology, examples of career, engineer ataupun nanotechnology engineer, and also food scientist. Okay, and then green technology, examples, green technology chemist, engineer. Dalam bahagian kosmetik, we have cosmetic chemist and cosmetic consultant. So semua ini kosmetik, apalagi semua ini biotechnology, pharmaceutical, semua ini adalah memerlukan apa? Memerlukan
ilmu kimia. Okay, next one we go to scientific method. Okay, scientific method. Okay, langkah saintifik, penyiasatan saintifik. This is the method that is used by the scientist or researcher to solve problem related to science. Kalau ada apa-apa masalah yang berkaitan dengan sains, so they will follow these steps to solve the problem until they get the conclusion. Okay, and then they will make the report. Okay, so remember these steps. Okay, you should remember these steps, scientific investigation steps ataupun method. Okay, so the first one is making observations ataupun membuat pemerhatian. So kita menggunakan kita punya deria. Berapa deria kita ada? 5 senses. Okay, okay, sight, hearing, touch, taste or smell. So from our observation, we will gather informations about the phenomena. Apa yang berlaku itu kita buat pemerhatian terlebih dahulu. And then the second one is making an inference. Okay, membuat inference. So inference itu adalah the explanations of your observation. You ask why. You observe and then you ask why. Okay, so it is a conclusions and explanations about your observation. Okay, and then the third one is you identify the problem. Identify problem, asking question based on the inference you made. Okay, maksudnya identify problem ini adalah berkaitan dengan apa tujuan eksperimen kamu. What is your aim? So that is your problem. Okay, and then the fourth one is making a hypothesis. So hypothesis ini adalah, kamu sudah belajar, hypothesis itu adalah general statement about the manipulated and responding variable. Maksudnya ini adalah ramalan lah. Kamu ramal apa kamu punya result kamu punya eksperimen itu. Okay, so di sini untuk buat hypothesis, you just make a statement of relationship between manipulated variable and responding variable. Manipulated variable adalah pemboleh ubah dimanipulasi dengan responding variable, pemboleh ubah yang bergerak balas. Relationship between these two, itu adalah yang di dalam hipotesis kamu. Seterusnya, identify the variable. So we have 3 types of variable kan? Ada 3 jenis pemboleh ubah kan? So identify dulu. Manipulated variable kamu apa? Responding variable kamu apa? And then you fix variable. Pemboleh ubah yang dimalarkan apa? Alright? And then you control the variable. Control the variable meaning if the variable is manipulated variable, you should control the manipulated variable supaya variable itu adalah manipulated, meaning diubah-ubah. For example, your manipulated variable is temperature. So, controlling the variable adalah bermaksud bagaimana cara agar kamu dapat memastikan suhu itu harus berubah-ubah, tidak tetap sepanjang eksperimen. Okay? For example, your fixed variable, pemboleh ubah yang dimalarkan kamu adalah size. For example, size. So, controlling the variable meaning you need to make sure that the size is memang fixed lah, tidak berubah-ubah. Okay, itu adalah controlling the variable. And then seterusnya adalah planning and experiment. Planning and experiment is your procedure lah. Kamu punya prosedur. Okay, apa cara dia, number 1 apa, number 2 apa. Okay, so itu planning. And then collecting data. Collecting data ini selepas kita sudah buat eksperimen. Okay, kita collect data, record data berdasarkan observation dan juga mungkin kita ukur kan, measurement. Alright. Next one is interpreting data. Interpreting data is you convert your data yang kamu collect tadi itu. Collected data itu kita convert dia melalui calculation pergi kepada graph, charta ataupun table like that. And last one adalah making a conclusion. So kita buat satu kesimpulan lah. Kesimpulan sama ada hypothesis kita itu accepted or
or rejected. After that, you will write a report lah, a report. For example, this is what point yang mesti ada dalam report kamu. Satu, aim adalah tujuan eksperimen. For example, this is only an example lah. To study the effect of temperature on the solubility of salt in water. Mengkaji kesan suhu ke atas keterlarutan garam di dalam air. Okay, so problem statement di sini. Problem statement kamu mesti buat ayat dalam bentuk soalan dan di hujung wajib ada question mark. Kalau tiada question mark, maksudnya kamu tidak dapat markah penuh lah itu. The question mark. Sebab ini adalah problem statement, mesti dalam bentuk soalan. So, ada tanda soal lah ya. So, di sini, does the temperature of water affect the solubility of salt in water? Adakah suhu mempengaruhi keterlarutan garam dalam air? So, you make the hypothesis. Ingat lagi, hypothesis adalah perkaitan ramalan kamu tentang kaitan di antara manipulated variable dengan responding variable. So, you look at your aim here. To study the effect of temperature on the solubility of salt in water. What is your manipulated variable? Effect of temperature. So, temperature is your manipulated variable. Yang kamu ubah-ubah adalah suhu. Betul? Responding variable kamu adalah solubility of the salt in the water. So, kamu buat perkaitan di antara suhu dengan the solubility of salt. So, the increase in temperature of water will increase the solubility of salt in water. Inilah yang selalunya kita buat dulu kan. Semakin tinggi suhu air, semakin tinggi keterlarutan garam di dalam air. This is the hypothesis. Ramalan kamu. And then variables, we have 3 types of variable. Manipulated, responding, and fixed variable. Manipulated, tadi sudah temperature of the water. Responding is the solubility of salt in water. Fixed, you need to fix this one. Volume of the water must be fixed. Mass of the salt must be fixed. Time also must be fixed. So you write your materials. Okay, distilled water and salt. Apparatus ini adalah radas kan. Radas apa yang diperlukan di sini. Okay, this one is bahan, this one is radas. And then your procedure lah. Write your procedure, number 1 until number 5. Okay, procedure. Kalau planning and experiment, kamu punya procedure di sini mesti present tense lah. Tapi kalau report sudah buat dan tinggal buat report, procedure kamu di sini mesti dalam past tense. Okay, and then result dia di sini result. Interpreting data at which temperature does all the salt dissolve in water. Okay, interpreting data mungkin kamu boleh lukis graph ataupun discussion. Alright. Conclusion. Conclusion kamu balik sahaja kepada hipotesis kamu lah. Sama ada this one diterima atau tidak. Accepted ataupun tidak. Ulang balik hipotesis kamu lah. The increase in temperature of water will increase the solubility of salt in water. The hypothesis is accepted. Macam itulah. Alright. So ini adalah rangka yang ada dalam report lah. Alright. Next one. Usage, management, and handling of apparatus and material. At the end of this lesson, you are able to explain the types and functions of self-protective equipment and safety in the lab. Demonstrate methods of managing and handling apparatus and material and communicate about emergency management procedure in lab. So, kita tahu bahawa lab itu adalah satu tempat yang sangat penting. Okay, tetapi juga bahaya. So, sebab itu ada dia punya rules and safety measures. Alright. So, this is PPE ya. PPE, Personal Protective Equipment. So, ini yang sepatutnya dipakai atau digunakan di dalam lab lah.
Okay, the first one is safety goggles. Adalah dia punya ni kan, safety goggles, supaya kita boleh prevent apa-apa sahaja, dust kah, chemicals kah, getting into our eyes. Okay, and then also ada face mask. Okay, to protect our respiratory organs from apa-apa saja chemical lah, sama ada fume, okay, wasap, powder, okay, ataupun liquid kah, kan. Okay, and then gloves. Gloves is to protect our hand from any injuries. And then this is lab coat to protect our body lah, and also our clothing. Mana tahu ada chemical spills kan, acid kah, alkali kah, semua itu adalah to protect our body. And then lab shoes. This one we need to wear this one because to prevent the injuries of our feet lah. Okay, this is the equipment in the lab lah for safety. So the first one is fume chamber. Okay, fume chamber, this is the fume chamber. Inilah rupa sebenar fume chamber yang sebenar lah. Yang sebenar inilah rupa fume chamber, supaya wasap itu tidak keluar ke lab, ke dalam lab, supaya tidak semua orang-orang yang dalam lab itu tidak terhidu kepada wasap yang toksik. Alright, so this is a specially designed equipment to carry out experiment that release toxic vapors causing combustions or produce pungent smell. Okay, pungent smell ini yang tajam, bau yang sangat tajam. Okay, untuk apa-apa eksperimen yang boleh mengeluarkan wasap yang bertoksik. Alright, so this is fume chamber, and then this is safety shower. Okay, sepatutnya adalah safety shower to wash and clean body when chemical accident occur on parts of the body. Okay, dan juga untuk extinguish fire lah, kalau lah terjadi kebakaran. So itulah safety shower. And then eye wash, kalau lah ada kejadian kemalangan di mana kita punya mata terkena apa-apa chemical, so we want to wash our eye to clean our eyes. Okay, ini semua kita tahu, fire extinguisher to stop fire lah di lab. And then this one is important, hand wash. Okay, hand wash ini untuk membersihkan tangan daripada apa-apa kotoran lah, maupun microorganism. Okay, safety equipment in lab. Next one is storage and disposals of chemicals. Penyimpanan dan pembuangan sisa-sisa chemical lah. So adakah kita boleh simpan sembarangan? Adakah kita boleh dispose sembarangan? Buang saja dalam sinki atau macam mana? Alright, so the first one is storage of chemicals. Kita ada beberapa method according to types of substance. Ada substance yang memang tidak bahaya, so kita boleh letaklah, tidak masalah. But ada substance yang memang tidak boleh need to be kept in specific method kan, storage method. So this is the types of substance lah. Reactive substance, this is substance yang sangat reactive, such as metal, lithium, sodium, potassium. Semuanya ini disimpan dalam paraffin oil to prevent reaction with moisture in the air. So dia ini, this type of metal lah, senang untuk react with oxygen. So sebab itu dia disimpan di dalam paraffin oil to prevent the reaction. Okay, and then hydrocarbons and organic solvent. Hydrokarbon dan juga pelarut organik ini adalah biasanya volatile. Okay, inflammable liquid like hydrocarbons and organic solvent should be stored in shady area far from sunlight and heat source. Okay, so maksudnya yang senang terbakar, senang meruap, semua itu perlu diletakkan jauh daripada sumber haba, sumber matahari. Alright, and then the third one is substance that decompose easily. Bahan-bahan yang senang untuk mengurai
Okay, especially in the presence of light. Example, concentrated nitric acid yang pekat, hydrogen peroxide, silver nitrate solution, liquid bromine, liquid chlorine, simpan di dalam dark bottle. Okay, sebab dia akan terurai kalau ada kehadiran cahaya. So sebab itu hydrogen peroxide for example, dia disimpan dalam dark bottle dan juga dalam dark rak lah, rak yang gelap. Okay, sebab kalau tidak in the presence of light dia akan senang untuk terurai atau decompose lah. Alright. Seterusnya, substance with pH low than 5 and pH substance with pH more than 9. Okay, maksudnya ini adalah acid pekat dan juga alkali yang lebih pekat lah kan. So corrosive chemicals, ini adalah bahan-bahan yang mudah yang mengakis lah. Stored in special storage cabinets that are kept locked. Okay, for example acid, pH yang kurang daripada 5. Heavy metal and toxic substance should be kept in special label container and kept in locked room which is heat free. Okay, selalunya heavy metal, toxic substance, heat free yang paling penting lah. Okay, so itu adalah penyimpanan, storage of the chemicals. How about the disposals of chemicals? Lab wastes have specific disposal method according to types juga. Okay, so this is same as the storage, so according to types also. The first one is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, dia punya sisa low concentration can be poured directly into the sink, but high concentration has to be diluted with water first and then added with sodium sulfite for decomposition before poured into the sink. So kalau low concentration, kepekatan dia rendah, terus buang dalam singki, tidak masalah, hydrogen peroxide. Tapi kalau yang kepekatan tinggi, perlu dicairkan dahulu. Tambah air, tambah dengan sodium sulfite. Okay, supaya penguraian dia berlaku dan baru boleh dibuang ke dalam singki. Solid waste. Okay, yang ini solid lah. Takkanlah solid kita buang dalam singki kan. So we should dispose into special container. Organic solvent and hydrocarbon. Most organic solvents and hydrocarbons are toxic. Okay, toxic, carcinogenic. Okay, carcinogenic ini adalah yang boleh menyebabkan kanser. And then volatile, mudah meruap, inflammable. Okay, mudah terbakar. So kita tidak boleh buang directly into the sink. Okay, sebab dia akan menyebabkan water source, groundwater itu akan tercemar. So mesti disimpan dalam special container, baru dia dispose melalui yang sepatutnya lah. Alright. Substance pH lower than 5, pH above 9. This is a strong acid and strong alkali. So bila dibuang di singki, boleh menyebabkan rosak lah the singki, sebab dia korosif kan, korosif. Dan juga dia akan bila dia react dengan water, dia akan menghasilkan heat. Okay, heat dan juga gases yang toksik. So mesti disimpan ke container yang berlabel lah untuk di-dispose. Heavy metals and toxic substance. Solutions containing heavy metals and toxic substance have to be kept in plastic bag and the solutions be left to evaporate in the fume chamber. Evaporate terlebih dahulu di dalam equipment yang tadi itu, yaitu fume chamber. Lepas itu dia punya baki, residue dia akan diikat dan dimasukkan ke dalam container khas untuk heavy metal waste lah. Okay, and then dia akan dispose ikut SOP lah. Okay, kemudian volatile substance. Volatile substance adalah bahan-bahan yang mudah meruap seperti alkohol, amonia, bromin,
semua itu adalah senang untuk bertukar menjadi gas pada suhu bilik. Okay, so ini adalah berbahaya kepada manusia dan juga boleh menyebabkan kematian kalau inhaled in large amount lah. Okay, so should be stored in enclosed container and keep away from heat, source of light and also heat. Okay, so this is examples of bin and bottle for chemical disposal. Okay, next one is the emergency management procedure in the lab. Kalau terjadi apa-apa emergency, for example ada kemalangan, apakah prosedur yang perlu dilakukan? Waste spills continue to occur in lab even with safety measures in place. Betul kan? Sebab orang cakap malang tidak berbau. Macam mana pun kita ikut peraturan lab, tapi malang tidak berbau, mungkin kadang-kadang berlaku kemalangan lah. So when this accident happen, ini adalah yang kamu perlu lakukan. The first step is inform your teacher or the lab assistants about the accident immediately. Terus inform. Alright, number 2. Prohibit other students from entering the accident site. Okay, jangan lagi ada yang datang masuk dalam accident site pergi selfie baru upload pergi status kan. Okay, so larang student lain untuk enter accident site. Number 3, stop the spill from spreading by using sand. Okay, so selalunya digunakan sand, pasir untuk stop the spreading of the spill lah. And then number 4, clean the chemical spill. And number 5, dispose the chemical spill by following the correct SOP lah. Right? So ini adalah khas untuk mercury spill. So kita tahu mercury itu, this is mercury. Mercury is inside your thermometer in the lab. Mercury is volatile at room temperature, sangat mudah meruap pada suhu bilik dan juga dia punya vapor dia itu, uap dia itu adalah beracun. So, bila terjadi begini, the thermometer pecah, spill of mercury. Do not touch the mercury because it will be absorbed in your body through the skin. Okay, only through the skin, the mercury will absorb to your body. So, jangan sentuh. Okay, so bila mercury thermometer breaks, okay, a pupil faces the risk of mercury spill. Although the quantity of mercury in the thermometer is very minimal, tetapi sudah cukup untuk menyebabkan poisoning. Okay, poisoning. So this is the symptom of mercury poisoning. Okay, loya-loya, batuk-batuk, muntah-muntah, cirit-birit, sakit dada, sakit tekak, susah bernafas, sakit kepala, sakit mata, vision problem, and also the blood pressure will increase. So this is the symptoms of mercury poisoning. So kalau pecah, biarlah pecah, jangan jangan sentuh the mercury. Alright, so this is the step to be taken when mercury spill occur. Inform teacher dulu or lab assistants about the accident, and then make the spill site prohibited area. Jangan benarkan sesiapa pun pergi ke sana. And then sprinkle sulfur powder to cover up the spill. So the spill of mercury, terus we sprinkle sulfur powder to cover up the spill. And then baru kita contact the fire and rescue department for further action. So sepatutnya bila terjadi pasal mercury spill ini, fire and rescue department yang akan kita minta bantu untuk pembersihan dan penyelesaian masalah itulah yang melibatkan accidents of mercury spills. Okay, sebab mercury adalah sangat berbahaya. Alright, so itu sahaja untuk bab 1, introduction to chemistry. So for today class, you just watch this video, okay, and then cuba untuk adapt lah, okay, adapt, okay. In Psalm 46 verse 10, we repeat again, be still and know that I am with you. So meaning that God will be always with us. Alright, thank you.